because watu hawajui nimefanya nini, lakini nataka kushika tu machache, and Labor Commissioner is here. When I was elected as Court Secretary General 2001, August 24th, the first thing was to bring back the Union of Civil Servants. I didn't go to Geneva, I boycotted. And I handed over to ITUC, Africa, International Trade Union Confederation. By that time, the leader was Andrew Kairembo and Hassan Somono of the Organization of the African Trade Union Unit. Waka fight, and Attorney General Amos Wako had to accept, because he'll talk a directive, he'll talk a kwaelo, we must restore Civil Servants Union, ambayo inaongozwa na Odinga. The second issue was, how do we replace the colonial archaic labor laws? And we had to approach ILO, me and the late Tomu Diju Owur, the then director of the Federation of Kenya Employers. And we were given money. We were given a specialist from South Africa who was attached to us to get us those 5 sets of labor laws we have: Modern Employment Act, Labor Relations Act, Labor Institutions Act, Industrial Training Act, and Work Injury Benefits Act. That was my work. That was my work. And we did away with the essential services that was hindering us from pursuing and protecting the rights of workers. Kama sikuleta hizi saa hii, doctors ambao wako katika strike wangelikuwa wamewekwa ndani sasa, because they are from essential service providing organ, wangelikuwa wamewekwa ndani. Hiyo tukatoa. Na wale walikuwa kwa bunge walitusaidia, because we managed to unite government and the opposition in the parliament to make sure hizi zote zimepita through, including the extending maternity leave kwa mama wetu na kupeana 14 days paternity, ambao wale watu wanaheshimu. Ni hao vijana wetu wanakuja kanisani, hao vijana wetu wa kwaya, na kwaya inaheshimu hiyo 14 days. Ukienda kwa wale vijana wa pombe, mama amepata mtoto, iko kwa baba anasema, you know what, they gave us 14 days to rest because we have gotten a baby. Ajui hizo 14 days zilitoka wapi? Na aende kusaidia mama kuangalia mtoto. The other thing ambayo mnataka mjue, wafanyikazi wenzangu, ni Article 41 in the chapter I think it's in chapter 6 in the Bill of Rights, ambayo inasema a worker has a right to go on strike, full stop. And apart from South Africa, because the consultant came from South Africa, he helped us to put CBA in the national constitution. Collective bargaining agreement is a worker's right. Na kuitoa pale lazima muende kwa referendum. Sasa mkishindwa kutetea mwezi kusema na Atwoli, I gave you all instruments to protect workers and to make sure workers have an access to better terms and conditions of service. Sasa leo ukija kunywa pombe nasema wewe Atwoli amekaa sana, amefanya nini? This is a calling. Kazi yetu ni kama ya provost. I was telling Reverend Joel Chebi, what the provost of this church preached today, it was not him. It came from heaven. So I don't want to talk too much, because on Wednesday tarehe moja ndio siku yetu. Tutaongea mambo yote ambayo inahusu sisi. Tutaongea mambo yote ambayo tunataka serikali itusaidie. Now we met the Minister of Labor before. I can assure you, Brother Stephen, this girl is a wonderful girl.
She took all of our grievances, na ile maneno tulikuwa nayo, tukamwambia prior we met the government or prior we come out openly, kindly handle these issues for us. And immediately I think she made an appointment na akakimia for briefing, and I know she did her work. Na yeye wakati wowote ukipiga simu, I told you yesterday, hasemi ya kwamba hana nafasi. And I think my colleagues, you can use her opportunity when she has not been, we hope she will not be shuffled for some times, to make sure that you assist workers when she's still there like this. Yeye alitoka kwa workers. She came from our union of Kupet. And I think that is why she has workers at heart. I don't want to take a lot of time. I want kindly to invite the representative of the Federation of Kenya Employers. Na nawasihi muje wengi. Sisi tumeuliza president atupatie general wage increase, not minimum wage, because the economy has hit almost everybody. Hakuna mtu hajachapwa na cost of living in this country. So I want you to come in plenty, tumuulize mwenyewe. Jana niliambia sijui ni nani wanaweza kukumbuka, jana niliwaambia kwa Kibaluya, huyo anaitwa nani kwa Kibaluya? Edward, unaweza kukumbuka? Uwezi, because wewe hata lugha ya mama hujajifunza vizuri. Ulisaliwa Mudhurwa, sisi tulisaliwa hapa town. Pana yeye anaitwa, sisi president yeyote huwa tunamuita, tukitaka mtu mwingine asikia kwamba tunaongea juu ya president, tunasema anjiri mweneshiano. That is how we can talk about, ukisikia walio wakisema anjiri, they are talking about president. Yani anjiri mwenye dunia ndiye ana maneno, na huyo anjiri mwenye dunia ndiye maneno ya doctors, ndiye maneno yetu ya general wage increase, ndiye maneno ya njaa yetu, ndiye anashikilia sisi, and yeye ndiye yuko kwa position ya waka number 1. I want to thank you very much, and I want to thank the Honorable Minister for having turned up this time as a guest of honor today, and I want to thank our brothers and sisters in the opposition. And as I have said, I know them all. With Stephen Kalonzo Musyoka, he will be a diplomat, he will be able to reach out, those in the government and also those in the opposition, to narrow the gap for us to be in a position to move towards one direction for the purposes of development. But Aladwa mentioned mambo ya Sakaja. Nyinyi nyote mnajua Sakaja ni kijana yangu kabisa kabisa. Na when I said siku ya Labor Day ya kwamba mnipatie huyo kijana kama senator, you did it. He's my boy. When the father retired, he left him behind. He left him under our care. Wakati mtu anaposimama kwa television akichapa huyo kijana, mtu wa kwanza kusikia uchungu ni baba yake. Na nitajaribu sana kujirestrain. I will try kujirestrain. Lakini mtu amwambie the father is not happy. Thank you.